Por favor, vayan sentándose y ocupando sus asientos, porque vamos a dar comienzo con el acto, si son tan amables. Muy bien. Bueno, creo que se me escucha bien, ya todos hemos reducido la contaminación acústica, esta contaminación acústica maravillosa que tenemos, ¿no?, de estos reencuentros que son tan bonitos y tan productivos. Bueno, mi nombre es Ana Belén Castillo y soy la encargada de darles la bienvenida, welcome to everybody here, a la Noria, a este encuentro maravilloso, este Roadshow, el cuarto Camino al Impacto, que es el primer evento previo a esa maravillosa cumbre que vamos a vivir, esa cumbre mundial de inversión de impacto organizado por la asociación SpainNAB, el Consejo Asesor para la Inversión de Impacto, y el GSG, el Global Steering Group for Impact Investment, pues que están además con nosotros aquí, a los que les doy la bienvenida, al igual que los sponsors, agradecimiento absoluto a ellos, la Diputación Provincial de Málaga, la Escuela de Organización Industrial y el NextGen. Un evento, como digo, maravilloso, que tiene un objetivo que todos conocemos, que es el propósito de fomentar la inversión de impacto, promover el desarrollo sostenible de cualquier región y, por supuesto, con el sentido de proporcionar bienestar a la sociedad. Yo tengo conmigo aquí a Mariona González, que es de SpainNAB, que me va a ayudar un poquito a hacer esta introducción porque tenemos a más de 40 países hoy aquí representados en nuestro público, lo cual es maravilloso, aunque en Málaga estamos acostumbrados a recibir a mucha gente de cualquier lugar del mundo. Mariona, por favor. Bueno, just as Anabel said, you can hear. Can you hear me? No. I did it. Está encendido. Está en on. Well, can you hear me? Ahora te la veo. So I just want to welcome you here, and this is an event that we are hoping to mix people from Málaga and the Málaga Impact Movement with international crowd that you came from all over the world. And just this is a little bit challenging because we need to do this event mix Spanish, mix English. So I'm here just to help. So thank you for being here, and let's go and enjoy the day. Bueno, desde el Roadshow, cuarto Camino al Impacto, se ha desarrollado en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao y hace su última parada aquí en Málaga, ya les decía, previo a esa gran cumbre que vamos a tener mañana y pasado en nuestra ciudad y que, por supuesto, lo que intenta es fortalecer el ecosistema de la inversión de impacto y, además, elevarlo, las necesidades de este sector a las administraciones públicas. Esta iniciativa se ha realizado en el marco de la estrategia Spain Up Nation, apoyada por la Unión Europea y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. So the goal of the session of today and for the coming 2 days is to promote and make grow the impact economy. And this event has received the support from the NextGen Fund. So we are very happy to have received this funding and to make this possible. Estamos en la Noria, que es el Centro de Innovación Social, que está promovido dentro de lo que es ese gran organismo, la Diputación Provincial de Málaga. Este es un lugar amable y acogedor para cualquier emprendedor social. Es un sitio donde se llevan a cabo proyectos maravillosos que he tenido la oportunidad de conocer personalmente y que nos acoge y que nos recibe hoy aquí, además con la representación máxima de la diputada, que es responsable de este espacio, vicepresidenta tercera de la Diputación Provincial de Málaga y responsable de Innovación Social y Despoblamiento. Le pido, por favor, a la diputada Antonia Ledesma que nos acompañe para dar presentación a este acto. Un aplauso para ella. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los líderes y profesionales de las finanzas que nos acompañan hoy aquí, saludar y agradecer a Cliff Pryor y a su equipo que haya contado con nosotros y con la Noria,
Agradecer a SpainNAB, a su director José Luis Ruiz de Munain, a EOI, a Impact y a Mar Torres, concejala del Ayuntamiento de Málaga, que también se dirigirá a vosotros, y, por supuesto, especialmente a la Fundación El Pimpi con su proyecto Cantera y a la Asociación Asprodisis con su Food Truck Inclusiva. Tendréis la oportunidad de conocer la actividad de ambas hoy aquí. También agradecer a todas las personas que os habéis interesado por este evento, personas que os interesa el emprendimiento y la inversión de impacto. Bienvenidos a este Centro de Innovación de la Diputación Provincial de Málaga, donde espero que os sintáis como en vuestra casa. Como ya sabéis, esta semana es una semana importante para Málaga y para su provincia, pero también para todas las personas que formamos parte del ecosistema malagueño de innovación social. Que Málaga y la provincia haya sido elegida como sede de los eventos de referencia de innovación y emprendimiento social no es casualidad, sino que demuestra el posicionamiento que se está alcanzando en esta materia. Quiere decir que vamos por buen camino y que las semillas que hemos ido plantando están dando su fruto. Desde el año 2017, la Noria viene promoviendo y trabajando en inversión de impacto, y es en 2020 cuando unimos fuerzas junto al Ayuntamiento de Málaga para el impulso de la inversión de impacto en Málaga y su provincia, creando el Foro Provincial de Inversión de Impacto. Desde la Diputación de Málaga seguimos trabajando en este sentido. De hecho, se está trabajando en un proyecto pionero a nivel nacional de contratos de impacto social, que permitirá dar respuesta a la falta de alimentos en las familias vulnerables, poniendo su acento en el excedente alimentario de empresas, hostelerías y con la complicidad de una entidad social como es Bancosol. Esta acción pone el broche a los 10 años de innovación social de la institución provincial. A principios de año se celebraba ese 10º aniversario y ahora, casi a finales de año, tenemos el instrumento más eficaz que permite a los emprendedores sociales tener recursos, como son los inversores. Como no, quiero ofreceros a todos la provincia de Málaga, una provincia con 103 municipios, con 9 comarcas, cada una de ellas con sus particularidades, con rincones singulares, con mar y montaña. Espero que podáis descubrirla y también que podáis probar toda su gastronomía, Sabor a Málaga, la cual hoy también podréis degustar en este espacio. Por último, pediros disculpas. Como habéis visto, los jardines de la Noria están en obras, se está llevando a cabo una importante remodelación, así que espero que podáis volver a acompañaros y podáis disfrutar de ellos. Sin más, quiero desearos una buena y productiva jornada. Siento no poder acompañaros a lo largo de toda la mañana porque la agenda me hace estar en otros puntos de la provincia, pero estoy convencida que será un buen momento para seguir estableciendo lazos de cooperación, dado que la provincia está demostrando que cuenta con una base seria y asentada en emprendimiento social. Mi agradecimiento a todos los presentes y a todas aquellas personas, entidades y emprendedores que hacen posible y que trabajan por un mundo más sostenible. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, diputada. Recordar a todo el mundo que este acto está siendo retransmitido en directo, en streaming, a través del canal de YouTube de la Noria, con lo cual le damos también la bienvenida a todos aquellos que nos estén viendo desde cualquier parte del mundo, que eso es lo maravilloso que tiene las redes sociales. Estamos hablando de un sitio amable que es la Noria, pero sin duda alguna nuestra ciudad, la ciudad de Málaga, es un sitio, como he dicho anteriormente, maravilloso para poder emprender cualquier aventura. Y socialmente también somos una ciudad comprometida, además, con los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030, y eso es algo que llevamos a gala, además, desde el Ayuntamiento de Málaga, que está aquí representado en el día de hoy por la concejala Mar Torres, concejala del área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno. Mar, por favor, si eres tan amable. Muy buenos días a todas las personas que estáis aquí y también a los que nos acompañáis por la retransmisión.
en streaming, como acaba de decir mi querida Ana Belén. Muchas gracias a la Diputación Provincial de Málaga, por supuesto a la diputada, a mi querida Toñi Ledesma, y a SpainNAB por su amable invitación a participar en esta jornada tan oportuna y tan necesaria, que sirve, sin lugar a dudas, como antesala de la cumbre del GSG Global Impact Summit, evento mundial de referencia para impulsar la economía de impacto. En un momento clave de salto cualitativo y cuantitativo de la inversión de impacto, somos muy conscientes de la enorme importancia que tiene esta cita internacional, aquí, en nuestra ciudad, en España y en nuestra ciudad. Nuestra ciudad que se muestra siempre leal y hospitalaria, ciudad acogedora. Consolidar un ecosistema que favorezca la inversión de impacto puede ser, sin lugar a dudas, una herramienta fundamental para atraer inversión y favorecer la generación de puestos de trabajo, así como nuevas iniciativas empresariales alineadas con la sostenibilidad y la mejora social. Para ello, es necesario conectar los distintos actores que tienen que formar parte de ese ecosistema y proporcionarles la información relevante sobre inversión de impacto que les permita conocer, entender y acceder a este tipo de inversión. Con ese objetivo, se creó el marco del Protocolo General de Actuación Conjunta, ya mencionado por la diputada, en materia de innovación social con Diputación y que firmamos en el año 2020, desde el cual hemos venido desarrollando una intensa actividad de interlocución con el ecosistema de la inversión de impacto, así como de divulgación dentro y fuera de ambas administraciones. Tenemos un claro empeño común, el Ayuntamiento y Diputación, para consolidar la provincia de Málaga como ecosistema favorecedor y referente de la innovación social y de la inversión de impacto. Así, hemos creado el Foro Provincial de Inversión de Impacto en Málaga, en el que tenemos el placer de contar con SpainNAB, Black Spain o Impact Hub, además de la Universidad de Málaga, la Fundación CaixaBank, la Asociación de la Prensa de Málaga, la Asociación Arrabal AID, la Fundación CIEDES o Andalucía Emprende. También, en el año 2022, impulsamos una novedosa iniciativa y divulgativa, la edición especial online del Máster de Inversión de Impacto de la Universidad Autónoma de Madrid, único en España, y que fue todo un éxito de participación. Desde Málaga estamos volcados en la elaboración de propuestas de valor y posibles experiencias piloto a través del Foro Provincial de Inversión de Impacto de Málaga y de iniciativas de co-creación como el Laboratorio de Políticas Públicas impulsado por Ashoka a través de Red to Red o la suscripción el pasado mes de agosto del convenio de colaboración entre Diputación, Ayuntamiento y la Fundación Ashoka, Emprendedores Sociales para el fomento del emprendimiento social, porque la brújula de Málaga está radical y convencidamente orientada al triple impacto, desde nuestra contribución a la sostenibilidad medioambiental, social y de gobernanza, basada en el trabajo continuo al servicio del bien común. Es así como estamos convencidos de que conseguiremos un mundo mejor. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, concejala.
Bueno, pues ya hemos avanzado, ¿no? Que más de 1000 profesionales de 65 países diferentes del mundo de las finanzas, la empresa, la sociedad civil, el sector público de todo el mundo se van a reunir mañana y pasado en nuestra ciudad. La Cumbre anual de Inversión de Impacto, el principal acontecimiento mundial del movimiento de la economía de impacto organizado por el Global Steering Group y su representante en España, la asociación SpainNAB, Consejo Asesor para la Inversión de Impacto, que es una alianza de 45 organizaciones líderes de la comunidad inversora empresarial, el tercer sector, administraciones y sociedad civil para impulsar y promover la inversión de impacto en España. Representa a nuestro país ante el GSG, que a su vez al cual pertenecen ya 34 países y la Unión Europea, por supuesto. Tenemos además el honor de contar hoy con sus máximos representantes, por eso voy a intentar, si Mariela también me lo permite, hacer mis pinitos y también dedicarles esta introducción en inglés, porque obviously we must to talk about this both organizations that promote this activity, more than 1,000 of professional of leaders and leaders from the world of finance, business, civil society and the public sector from around the world will meet tomorrow in Málaga and at the annual Impact Investment Summit, the main global event of the Impact Investment Movement, the Impact Economy organized by the Global Steering Group, GSG, and its representative in Spain, the SpainNAB Association, Advisory Council for Impact Investment. It's an alliance of 45 leading organizations for the investment community, business, third sector, administration, and civil society to promote an impact investment in Spain. SpainNAB represents our country in the GSG with 34 countries, and the European Union also belong. We have the honor of having here with us the top representative person, and I ask him, of course, Cliff Prior, CEO of the Global Steering Group for Impact Investment, come here with me. Thank you, and what a wonderful place this is, La Noria. So congratulations for everybody who's brought this place together for social innovation, including, of course, the city of Málaga. So, I'm Cliff Prior, as you've heard. I'm CEO of the GSG, the Global Steering Group for Impact Investment. I'm really delighted to and honoured to be with you today. So the GSG brings together influential stakeholders from both private sector and public sector to shift economies, to deliver positive futures for all our people and our shared planet. And it brings together a very diverse global impact movement. And in fact, it's quite diverse here, because I've already met people from Latin America, Nigeria, across to Australia, and more so quite as well as Spain, of course. So at the moment, we're covering 70 countries. There are just over 40 now with national advisory boards, or national action boards, as they're called sometimes, including in Spain. What do? They put together representation from all of the different stakeholder groups that are needed to direct significant financial capital towards the positive social and environmental impact that we want, often in close partnerships with governments and regulators, as here. So the GSG connects as well with, at the highest level of a new, more positive future for finance and enterprise. Having a national advisory board is absolutely transformative. It's a flagship around which you can rally more people, you can engage more people towards impact. It's an action tank for new ideas, for the next actions that you want to take, for all of the impact. And some examples here, and I'm probably going to tread on some of the examples in the room, but Australia, for example, now working with outcome contracts with 100 million Australian dollars to use for that. Ghana, which is getting a slice of the National Pension Fund for impact. Work in Nigeria towards a wholesale fund.
The UK and USA working on place-based investment in communities. Turkey using impact finance tools to address the challenge of informal settlement, slums and so on. So many examples across the world. And I was really lucky to be right at the start of this, the very first National Advisory Board in 2013 in the UK. And in the UK, impact investing has grown because of that National Advisory Board from its first billion to now over 60 billion of impact investment in the UK. Impact investing growing in so many countries now. So I keep mentioning about impact just to say what we mean by that. Impact investments are made from companies of all sizes, with the intent to contribute to measurable positive outcomes alongside a financial return. So that's intention, measurement, management and reporting. An impact investment can be positive, it can be negative, it's a measure of what you're doing. Are you overall benefiting people and planet, or are you overall causing harm? Impact investing can work with startups, it can work with big banks, with funds, it can work in all kinds of situations. And impact investment has a key role in reshaping our economic systems. For decades, we've had investors think about their own risks and their own rewards. Now we're looking at risk, return, and impact. It's bringing the external into the internal. Just a couple of examples. If you have a car, so you have a car, but it's not just a car, it's the carbon and greenhouse gases that were needed to build that car. If you do something as simple as go to your local grocery and buy a packet of prawns probably from Southeast Asia, it's not just that, it's the carbon from all the transport, it's the mangroves that were probably chopped up to get the prawn farms, but it's also the positive things, it's your family. Impact is the family support for your job, a positive impact. It's the insulation that you put into your house. It's the LED lights that you use instead of the old energy-sapping bulbs. All of these are positive impacts and the negative impacts in almost everything that we do. And tomorrow, we launch the Global Steering, the GSG Impact Summit, over 1,000 people working on impact. 3 big goals there: mobilizing capital for people and planet where it's needed most, achieving full transparency in measuring impact, and building the future of impact economies here in Spain, here everywhere. And I just noticed that there are folk not just from as far as Nigeria and Australia, but also over to China as well, and many more. So speakers and panels and workshops and town hall discussions, every kind of work to achieve these 3 goals. But then we have to look to the crunch. We all know how the world is changing, and climate change is already harming people. Forest fires, droughts, floods. You've had this experience in Spain. We had the devastating floods in Libya just recently. We had 52 degrees heat last year in India, just on the edge of survival. We can see too often that governments and the population at large hide their heads in their hands, trying to pretend that it can all wait. Somehow it can wait to some future time when you do the difficult things. Well, we know we cannot wait. It's our job to act, and to act now. We need actions. We need determination. We need technologies. We need good governance. We need to make people's lives better from the types of new enterprises that some of you here are working on, so that we can all reduce our carbon footprint and have a survivable future for humankind. Most of us, all of us, need this. We need your energy, we need your determination, your ideas to bring impactful and viable solutions for what you need in Spain and for the world.
The GSG is with you on this. The SpainNAB is with you. And now it's time to act. Thank you very much for having me. Thank you very much, Cliff. Well, Cliff is not alone. Cliff no está solo aquí con nosotros. We have another person very important in GSG. Tenemos a otra persona también muy importante dentro del equipo del Global Steering Group, que también va a desarrollar, who is going also to talk about the work that the group do, but also the work we must do together. Por eso recibimos con un aplauso a Sebastián, espero decirlo bien, Sebastián Bedisiesco, que es the Chief Policy Officer Global Steering Group for Impact Investment. ¿Tienes el micrófono de mano? Sí. Sí, mejor. Súper. Muchas gracias. Anda. Bueno, ¿cómo están? Qué bueno estar acá. Si les parece bien, yo voy a hablar en castellano. Cliff habló en inglés. Voy a hablar, claro, voy a hablar en argentino, ese es el problema. Así que no se espanten. Bueno, yo personalmente tengo raíces familiares, algún miembro andaluz, así que me genera mucha emoción. No conservamos nada del acento y destruimos el idioma. O sea, así que le puedo pedir perdón a la Real Academia por todas las barbaridades que le hemos hecho a esta lengua tan hermosa que ustedes han creado. Pero bueno, es así, hermanos, son cosas que pasan. Pero a veces me preguntan, ¿no? ¿Ustedes hablan el mismo idioma? Y yo, sí, el idioma es el mismo. O sea, el diccionario es el mismo, pero de México a Argentina lo hemos deformado bastante. Así que bueno, estoy muy contento de estar acá. Estamos con Cliff muy contentos de estar acá y con todo nuestro equipo. También nos va a acompañar Sir Ronald Cohen, presidente hoy del board y fundador de GSG. Nick Hurd, que es el chairman de GSG. Así que vino todo el equipo. Y bueno, obviamente que le queremos agradecer muchísimo a la ciudad y a las autoridades que nos acompañaron, a vos, José, también, y a todo el equipo de SpainNAB. Nos acordábamos con José hace un ratito de que yo lo conocí a él, todos nos conocimos con él en mayo del 2019, en una reunión que hacemos en GSG a mitad de año, que se llama la Global Leadership Meeting, que nos juntamos los líderes de los NAPs del mundo. Ellos estaban explorando la posibilidad de unirse a GSG. Y finalmente se unieron a GSG en la última cumbre que hicimos presencial, que fue en noviembre del 2019, en la ciudad de Buenos Aires, que de hecho fue una cumbre accidentada, porque no iba a ser en Buenos Aires, iba a ser en Santiago de Chile, hubo algunos inconvenientes, último momento pasó a Buenos Aires y ahí nos conocimos, y ahí le dimos la bienvenida a SpainNAB, a la familia de GSG. Y fíjense ahora, o sea, 4 años después, primera vez que nos juntamos en persona. Para nosotros no es cualquier evento, es un evento muy especial, es volver a encontrarnos con 1000 personas de vuelta en esta ciudad espectacular, en este país espectacular que tanto queremos. Y fíjate el camino que han recorrido, ¿no? En 4 años están siendo hosts de este evento increíble global, así que un aplauso para SpainNAB. Los queremos, los admiramos, los felicitamos y estamos realmente muy felices. Miren, les voy complementando lo que decía Cliff, les quiero contar, tengo muy pocos minutos, voy a tirar algunos titulares del tipo de discusiones que vamos a estar dando. ¿Para qué nos juntamos estos 2 días, no? Nos juntamos para hacernos más fuertes, para intercambiar ideas, para trabajar un poco en estos 4 pilares, que son los pilares de acción de SpainNAB, también son los de GSG de alguna manera, y estructuramos la cumbre en torno a 3 grandes temáticas. Una tiene que ver con avanzar la transparencia de impacto. Y es un tema que todos los NAPs trabajan muy en serio, nosotros trabajamos muy en serio, que tiene que ver con la cuestión de que hoy las decisiones de inversión, de consumo, incluso las decisiones de gobierno, se toman con información incompleta. Piensen ustedes, cuando van a invertir en una compañía o cuando la gente invierte en una compañía, en general conoce información financiera y juzgamos el valor de una compañía por sus resultados financieros. Le miramos los últimos balances, vemos cuál fue su resultado neto y en base a eso el mercado le pone un valor. Ahora, si los 100 de ganancia neta que obtuvo la compañía A
o los 100 de ganancia neta que obtuvo la compañía B los obtuvieron generando valor social, regenerando un sistema natural, o lo hicieron destruyendo un sistema natural, no lo sabemos, porque es información que las compañías no nos dan, no le dan a la sociedad. Entonces, sería como montar un avión sin instrumental. Yo creo que ninguno de ustedes montaría un avión sin instrumental. Y hoy el sistema capitalista opera con información incompleta. Hay un montón de cosas que no sabemos. La transparencia de impacto tiene que ver con transparentar esa información. Algunos estarán más o menos familiarizados con este tema, que es bastante técnico, pero hay muchos esfuerzos mundiales en hacer estándares de reporte de impacto o de sustentabilidad que sean obligatorios, así como son los estados financieros auditables. Algunos de acá trabajará en una corporación o es familiar con la profesión contable. Bueno, un balance de una compañía española es comparable con un balance de una compañía egipcia o con una compañía colombiana porque siguen una norma igual, que es la norma IFRS, y los que sean contadores están certificados y lo comparan el balance, es parecido. La norma de sustentabilidad, cada uno hace lo que quiere. Hoy, de algún modo, esa norma es voluntaria. Las compañías que quieren publican algo, las que no quieren no publican nada. Las que quieren ponen una foto de unos niños que les llevaron agua en una comunidad remota y las que quieren ponen métricas, pero no es ni verificable, no es íntegro. Cada uno hace lo que se le canta con eso. Y es un problema. Es un problema que es el padre de lo que llamaríamos el greenwashing, ¿no? O sea, a partir de que cualquier cosa es impact. La vara en ese mundo de la transparencia de impacto está subiendo muy fuerte. Estamos haciendo un esfuerzo muy fuerte en GSG de ser voceros, de ser pioneros, de ser desarrolladores de esto. Les contaremos mucho más en el Summit, pero es el tema 1 del Summit, Impact Transparency. También vamos a trabajar sobre la cuestión de, en inglés le llamamos Impact Capital Mobilization. Bueno, tenemos un problema, ¿no? Como decía Cliff, si el Impact Investment llegó a $2 trillion, los assets under management profesionalmente manejados son 100 trillion. ¿Por qué el impact investment no es 100 trillion? ¿No? ¿Cómo hacemos para escalar eso? Hay innovación que hay que dar en vehículos financieros, como está planteando también SpainNAB. Hay innovación que hay que dar en políticas públicas para que el capital fluya en mayor cuantía a donde tiene que ir con integridad. Segundo gran tema. Y lo tercero, que de alguna manera une todo, vamos a hablar de hacia economías de impacto. Creo que por acá anda Mariona, que va a ser el último día la reporter de este tema. Gran cuestión. Hemos hablado siempre y seguimos hablando de inversión de impacto, pero de alguna manera la inversión es un agregado macroeconómico en la economía. También están las actividades de los gobiernos, también está el consumo, ¿no? En la economía. Piensen en la ecuación básica del Producto Bruto de un país. Con mayor transparencia, con gobiernos que orientan sus resultados al impacto. Piensen que a los gobiernos les pasa lo mismo que a las compañías. Nosotros sabemos cuánto gasta un gobierno en educación, o en salud, o en defensa. Y es X millones de euros o tanto por ciento del PBI. Y el político va y dice, no, nosotros gastamos 6% del producto en educación. Ahora, si ese gasto resultó en mejores indicadores educativos o no, no lo sabemos. ¿Es caro o es barato gastar 6% del PBI? ¿Se están logrando mejores resultados en ciencia, en lengua, en matemática? ¿Se está bajando la deserción escolar? No lo sabemos porque nadie lo publica, porque nadie lo dice, y nosotros como ciudadanos tampoco juzgamos al gobierno en eso. Juzgamos a un buen político en el que se gasta todo el presupuesto, y un mal político es el que no se gasta todo el presupuesto. Y eso está fundamentalmente mal. Entonces, cuando cambiamos la actividad del gasto y la inversión pública como agregado macroeconómico, junto con los cambios que damos en la inversión, junto con los cambios que se están dando en los patrones de los consumidores que ya no quieren adquirir bienes o servicios que sean cualquier cosa, quieren saber de dónde vienen los bienes o servicios, quieren saber cuál es su impacto, empezamos a transformar toda la economía. Por eso terminamos la cumbre con esta reflexión acerca de Towards Impact Economies, como una superación de solamente el Impact Investment. Los que vengan a la cumbre se van a encontrar con todo eso, van a tener mucho FOMO porque hay muchas sesiones que están muy buenas y van a tener que elegir a dónde ir, así que si vienen con un amigo se dividen, después comparan notas, ven los videos, y los que no vengan, bueno, lamentablemente no van a venir, pero después mirarán las cosas y sigan en contacto con nosotros y con SpainNAB. Yo creo que va a estar buenísimo. Estoy muy entusiasmado, como ven, y nada, y encima todo esto en un contexto en el que hay gente de un montón de países y es uno de los mejores eventos a los que he ido. Y si no trabajara en GSG, también habría venido a Málaga para venir a este evento. Por suerte vine y encima me pagan para venir, así que imagínense lo feliz que estoy. Así que bueno, gracias a todos por recibirnos y bueno, buena jornada hoy.
Qué fantástico, Sebastián. Qué maravilla el maravilloso uso del lenguaje castellano en todas las partes del mundo. Yo creo que no trata de países, sino de personas. Cada uno usamos el lenguaje de una manera personal que añade mucha información al que nos escucha sobre cómo andamos por dentro, ¿no? Y yo creo que Sebastián va perfecto, va por dentro. Bueno, vamos a seguir hablando, señoras y señores. Hemos mencionado que LEOI es uno de los sponsors de este acto y tenemos hoy un representante con nosotros y es además una sociólogo. Me encantan los sociólogos porque creo que tienen una mirada especial hacia la realidad. Tengo buenas experiencias de mi asignatura de sociología en la universidad cuando pude impartirla. Él es además gallego, que encima pasa por detrás mía, no hay problema porque estamos en familia. Es además gallego y padre de familia numerosa, lo cual lo hace casi un héroe. Lleva 9 años en el cargo de la sede del EOI Mediterráneo, desarrollando políticas públicas y construyendo proyectos desde la administración pública con el tejido empresarial. Esto es muy importante. Aquí estamos para eso, para crear alianzas con la administración pública, porque sin ellos esto no fluye. Como les digo, mejorar la competitividad empresarial y las oportunidades de empleo entre los jóvenes. Un aplauso, señoras y señores, para Fernando Garrido. Muchas gracias. Pues, qué responsabilidad para que un gallego hablar después de un argentino. O sea, no sabéis lo que significa esto. Lo primero, os recuerdo por si no lo tenéis presente, hoy es día 1 de octubre, más o menos son las 11 de la mañana, ahí fuera hace 27 grados, estáis en Málaga y habéis decidido venir aquí a escuchar hablar sobre emprendimiento de impacto. Estás aplaudiendo a las personas que nos subimos aquí, pero lo que tenéis que hacer es aplaudir a las personas que están a vuestro alrededor. Así que, por favor, un fuerte aplauso para todos vosotros que habéis decidido, en lugar de estar refrescándoos ahí fuera en la playa, que no os imaginéis la maravilla de ciudad en la que estáis, habéis decidido venir a la Noria a refrescar vuestras mentes, a recoger nuevas ideas. Mi nombre es Fernando Garrido, como decía, yo trabajo en EOI, Escuela de Organización Industrial. Somos una escuela de negocios, la escuela de negocios más antigua de España, y somos una escuela de negocios muy especial. ¿Por qué? Porque somos una escuela de negocios 100% pública y eso hace que nuestro ADN sea un ADN muy peculiar. Desde antes de que existiera el término de sostenibilidad, nosotros empezamos a trabajar como escuela de negocios pública en el ámbito de la sostenibilidad. Desarrollamos programas de desarrollo sostenible desde hace 15, 18 años y hicimos una cosa muy peculiar que fue empezar a meter eso que se llamaba la triple cuenta de resultados en nuestros másters. Nos costó muchísimo porque nos costaba mucho que entendiesen los alumnos cuál era la virtud de pensar no solo en el impacto que tenía en la cuenta de resultados, sino en el resto de impacto que tenía la empresa, tanto en la sociedad como en el medio ambiente. Y de hoy en día nuestro objetivo no es otro que formar a líderes conscientes, líderes que sean conscientes del impacto que tiene su empresa, su trabajo en el territorio y en el contexto. Pero yo no os voy a hablar de esa parte que tiene que ver con la formación, el liderazgo empresarial. Nosotros también somos una escuela de negocios pública y hacemos proyectos que buscan ayudar al ecosistema emprendedor. En ese sentido, y os habéis escuchado muchas veces decir, porque se lo hemos pedido, que digan mucho Next Generation, Next Generation. Unos meses atrás, la Unión Europea, a raíz de la crisis del COVID, nos dio muchísimos recursos a los países. A nosotros en EOI nos dijeron, tenéis todo el dinero que queráis, casi. ¿Qué podéis hacer con esto? Y nosotros le dijimos, mirad, nosotros somos buenos gestionando proyectos y tenemos una forma de ver y entender la vida que implica que, lo primero, no queremos generar nuevos champiñones, ya hay suficientes actores, el ecosistema es lo suficientemente maduro en toda España para desarrollar proyectos que tengan impacto en la sociedad, no vamos a fomentar que se generen nuevos proyectos. Y lo segundo, lo que creemos que sí podemos hacer y podemos hacer bien es ayudar, dar recursos, facilitar para que el ecosistema crezca. En este sentido, planteamos proyectos súper ambiciosos que están teniendo impacto real ahora mismo. No sé si, maybe there is some breaker here today. Oh, nice to see you here.
tenemos con nosotros uno de los proyectos más ambiciosos que hemos desarrollado, que es un programa de impulso del ecosistema emprendedor femenino, y lo que hemos hecho es plantear la atracción de 1.300 mujeres emprendedoras de toda Europa que vengan a España a desarrollar sus proyectos, hacer un break en su proyecto empresarial, que se vengan a comunidades locales que queremos que sean pequeñitas. El caso de Málaga es una anomalía. Lo normal es que estén en pueblecitos de entre 5.000, 2.000, 3.000 habitantes, en los que tienen muchísimo glamour. No os podéis imaginar que lleguen personas de toda Europa con otros colores, otras formas de ver y entender el mundo, y que desarrollen y resuelvan retos de las comunidades locales. Este es un programa que impulsamos con fondos europeos y que está liderado por una organización que muchos conocéis, que es Impact Hub, que está liderando, impulsando este proyecto en toda España. Y el segundo proyecto, y con esto me voy a callar, que estamos impulsando, es un proyecto del que yo soy responsable, que es el programa de impulso del ecosistema emprendedor. Y lo que hemos hecho básicamente es ayudar a entidades de toda España que tengan eventos que ya se estén desarrollando, para ayudarles a que estos eventos se hagan, bueno, con un poquito más de holgura económica. En este sentido, SpainNAB presentó una propuesta súper seductora. Yo creo que fue de las que obtuvieron mayor valoración, creo que estuvieron en el top 2, top 3 de valoración a nivel de toda España, y tuvimos la suerte de financiar esta iniciativa con recursos económicos para que este programa crezca. Fue el primer programa de impacto que hemos desarrollado, pero no es el único. De hecho, lo que yo vengo aquí realmente a hacer es a invitaros a continuar con estos eventos. Estáis todos invitados el día 24 y 25 de octubre en la ciudad de Valencia. Bueno, puede competir con Málaga como ciudad, como mejor ciudad mediterránea. Todos súper invitados al encuentro que organiza. ¿Quién lo organiza? Socialness, muy bien, gracias. Estaremos allí pensando sobre economía de impacto y pensando en cómo poner en marcha nuevos proyectos. Y no es el único, seguiremos en Santander en el mes de noviembre con Impact Hub Santander, y seguiremos por último con la Cumbre Nacional de Emprendimiento de Impacto que se va a celebrar en Navarra 21 y 22 de diciembre. Aprovechad estos días, nos veremos luego, tomaremos una paella. Later we can speak about this in English if you want, with the rice and with a drink. Y nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Sí, Valencia es maravillosa, doy fe. Las ciudades mediterráneas tienen algo especial. ¿Se escucha bien? No se escucha, ¿verdad? Ahora. De acuerdo. Bueno, pues vamos a seguir escuchando cómo se teje todo esto de la inversión de impacto, que es fantástico y que, bueno, yo creo que realmente es el camino, valga la redundancia del título de esta cita que nos concentra aquí. Y vamos a hablar ahora sobre las conclusiones del Task Force de Empresas, la transparencia del impacto. Nos va a hablar de ello una de las componentes del SpainNAB, una persona que tiene como propósito inspirar y guiar a través de la transformación, ayudar a los agentes de este ecosistema de impacto a crecer de manera responsable y comprometida con nuestro futuro. Ella es licenciada en Marketing y Dirección de Mercados por la Universidad Rey Juan Carlos, ¿correcto? Y es máster en la Universidad Complutense de Madrid en Transformación Social Competitiva. Creo que nos va a dar, desde luego, buenas pautas de lo que ella tiene previsto y de lo que estamos hablando aquí. Un aplauso para Beatriz García Rodero. Gracias. Yo voy a hablar en inglés, as we have a lot of foreign friends today here, so sorry for my strong Spanish accent, but I think it's better to make a mix between the Spanish and the English. So good morning, everybody. We thank you for coming. We are really excited for having all of you to enjoy the Impact Investment Celebration. Today we are going to talk about transparency, as Sebastián talked before. From the outset, SpainNAB's mission has been to drive the impact economy, which means incorporating impact into the decision-making of all actors in the economy.
This involves raising awareness and driving change in investment processes, as well as promoting the growth of impact investment as a vehicle for directing capital flows towards concrete solutions to underserved social and environmental challenges. To achieve this goal, following the recommendation of the ecosystem in the framework of our membership to the GSG, SpainNAB has set up 4 task forces from June 2022. Each group has worked intensively on issues of great relevance to boost impact investment, such as the delimitation of impact investment, best practices in the measurement and management of business impact, the development of innovative financial instruments for social economic entities, and this year we have also set up a task force focused on the public sector in order to identify investment initiatives to achieve the objective to launching social impact bonds and blended finance projects. More than 100 organizations from the financial, social, and business fields met in several sessions to discuss and draw up a setup of new recommendations that were set out in 3 position papers, 1 for each task force. This work adds to SpainNAB's tireless commitment to the development of knowledge for the sector, which is incorporated into our library of publications freely accessible to the entire community and which, little by little, is establishing itself as the main source of knowledge in the country in terms of impact. Knowledge that, true to our philosophy, seeks to simplify and make accessible to everyone and easy a practical understanding of impact investment. I encourage you to visit our website, you have the direction here, and see for yourselves. Today, we want to share with all of you the launch of the position paper of the Business Task Force that worked with the main objective of building and strengthening the impact ecosystem in Spain. We thank the member of the task force participants and attendees at the working session, the collaborating entities for their dedication, transparency, and generosity in sharing experience and knowledge to boost impact investment in Spain. We thank our task force sponsor, Ernst & Young, and the support of entities such as the Escuela of the Organización Industrial and ENISA, who are within the framework of the SpainNAB Nation strategy. The main objective set for 2022 was to assess some of the formulas adopted by companies to move towards an impact economy. To this end, the 3 face-to-face sessions held between June and December with a participatory approach convened expertise of a technical methodological nature with the participants' point of view on 2 main themes: the management and monetization of impact and synergies between a large company and a small and medium enterprise. After having shared information about the main existing methodologies, the task force focused on working in more depth on 3 tools, all of which are aligned with the Impact Management Project conceptual framework. This framework is the result of the work of a community of over 3,000 companies, investors and impact sectors experts who develop a widely recognized framework that provides a common rationale for measuring, classifying, and managing the positive and negative impacts generated by the company. According to the IMP, impact is a change in the outcome caused by an organization. This impact can be positive or negative, intended or unintended. The impact of business on people and planet can be understood through its 5 dimensions: what, who, how much, contribution, and risk. In addition, a company's impact can be classified according to the ABC system as follows. A, act to avoid harm. Companies that act to avoid harm and are focused on minimizing negative impacts. B, benefit stakeholders. Companies that seek to benefit their stakeholders by generating long-term value for all. C, contribute to solutions. Companies that contribute relevant and specific solutions to address underserved social or environmental challenge and therefore focus on making a positive impact. The reflection focused on 3 key aspects. Why and for what purpose to measure impact? What is the difference between measuring, managing, and monetizing impact?
What tools exist to measure, manage, and monetize impact? To answer these questions, we engage large companies in establishing and standardized impact management and monetization practice, who volunteer to share the experiences in several pilot projects with the SDG Impact for Enterprise Impact Weighted Accounts Initiative and the B Impact Assessment Methodologies. The SDG Impact is a tool for impact management that aims to help companies move from aligning their strategies with the SDGs to integrating them in their business models. The Impact Weighted Accounts Initiative, developed by the Harvard Business School as the Global Steering Group, is a monetizing methodology that aims to help businesses understand and manage their impact on society and the environment while facilitating decision-making. The IY methodology includes a monetization component that, by assigning a monetary value to each impact, accounts for positive and negative externalities in the company's bottom line, so that the stakeholders can compare the value of different impacts and make informed decisions. Finally, the B Impact Assessment is a comprehensive, free online impact measurement and management tool aligned with the Sustainable Development Goals and other international standards. In conclusion, due to the different nature, the methodologies analyzed have their strengths and weaknesses. All three can be applied to private and public companies operating in any sector, as well as to non-profit and for-profit organizations. Therefore, in order to gain a more complete understanding of their impacts, companies could benefit from using these methodologies together to gain a more complete understanding of their impact. The second topic discussed in the task force was the synergies between the large corporations and SMEs. The participants reached a consensus that to maximize impact, large companies should seek synergies with SMEs and vice versa. In the discussion held, this practice has very positive results for large companies because it allows them to integrate the impact through the supply chain by generating new business models, and on the SME side, it fosters the improvement of their ESG and impact performance. So the recommendations from SpainNAB are that regardless of the methodology chosen, it is key to continue promoting and integrating impact measurement, management and monetization practice as a strategy to foster informed decision-making, but also to highlight the areas in which companies generate positive impact. To accelerate the transition to an impact economy, it is necessary to support SMEs by providing them with training opportunities on the most relevant ESG issues according to the sector in which they operate, tools for impact measurement and management, incentives and policies that encourage sustainable procurement practice, a space for the co-creation of collaborative and innovative solutions that respond to the needs of customers and stakeholders, fluid and transparent communication on their sustainability expectation with their SME suppliers. For large companies as well as SMEs, it is crucial to focus on the creation of a strategic alliance to take advantage of possible synergies, especially between companies operating in the same field, to advance in the generation and exchange of knowledge, the integration of impactful business models, and the scalability of solutions that create positive social and environmental values, building bridges between the private sector, investors, and the financial sector with the objective of multiplying the volume of impact investment and leveraging sustainable finance to make it accessible, especially for small and medium-sized enterprises. Support the creation of a regulatory framework that encourages positive impact practices and discourage behavior that is harmful for the environment and society. Promote compliance with the SDGs and corporate social responsibility principles that provide an enable environment for the growth of the impact economy, such as the CREA y CRECE law that is currently being developed in Spain that will recognize benefit and common interest companies. So thank you very much. That's all.
Muchísimas gracias. Now we are going to enjoy a lot with the next show. Ahora nos vamos, yo creo, a disfrutar mucho con el siguiente show. For me, it's an opportunity to live again something very special. Para mí es una nueva oportunidad de volver a vivir de nuevo esta actividad. Because I know I met with Olga before in another show, in another activity, and I was shocked. Me impresionó mucho su espectáculo. This is a dancing show. Es un espectáculo de danza, pero es una propuesta también donde confluyen diferentes lenguajes. It's a dancing activity, but you can find it different language. For example, dancing, physical, gestural and textual theater, danza, teatro físico, gestual, textual, que nace de vertebrar un proyecto llamado Baleia. It's called Baleia, que es ballena en portugués, whale in portugués. En él se habla de la situación de la problemática del vertedero marino, de los plásticos en los océanos, de las mujeres de plástico. It's a testimony to the suffering of the sea and its species, the largest garbage dump on the planet. Por eso pido un fuerte aplauso para Olga Magaña, su creadora, y para este espectáculo. Baleia. Yo no quiero una tumba, ni una cruz, ni corona, ni tampoco una lágrima. Me aburre oír llorar, ni tampoco me recen. Solo pido una cosa para el día en que me muera, que me arrojen al mar. Los faros de los barcos me alumbrarán cual cirio, las boyas cual campana se pondrán a doblar, y en la penumbra helada de mi capilla ardiente he de sentir salobre todo el llanto del mar. Así como he vivido al azar quiero irme a otras playas mecidas en la hamaca de la mar. Quiero dejar anclado mi corazón vacío en un lejano puerto y muerta aún viajar. ...90 centímetros de polietileno. 77 centímetros de queroseno. Seno. 80
90 centímetros de policloruro de vinilo. Popa, papa, papada, borra, borrasca, rasca, horca, ahorca, ahora, ahoga, soga, sosiego. Sigo, ombligo, omnívoro, huevo, huelva, gamba, caramba. Cangrejo, crujo, crustáceo, sacio, ensucio, erizo, rizo, rizoma, derrama, amarra, garra, garrafa, gasofa, bidón. Embudo, embutido, embutida. Tubo, bote, botella, botox, oxitocina, acetilcolina, aceite, chapapote, cachalote, yate. Ya te digo. Colágeno, cola, colilla, mierda, cuerda, red, enredo, tortuga, muerta, tuerta, torta, tonta, asíntota, asindético, sintético, estético, caótico, crítico, atlántico. Trastero, trapero, tra, trending top, lollipop, superpop, wallapop, pop, populación, polución, acción, revolución, ración. Calamare, sepia, sapiens, plancton, plantón. Plasta, abdominoplastia, plástico, plas. Ballena, mujer, sirena, sirena, serena, serena, sirena, Sonia y Selena, serena, ballena, ballena, sirena, sirena, ballena, ballena, sirena, sirena, ballena, ballena, sirena. Sí, nena.
Sí, nena, sí. Sí, nena. Sí. Sí. Bésame, bésame trucha, como le besa la trucha al trucho chocho. Bésame, bésame trucho, como le besa la trucha, bésamelo. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school. On the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? To look away. To look away. And that I refuse to believe. And that I refuse to believe. And that I refuse to believe. The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years. 10 years. Say 10
Ahora. Bueno, más o menos me habéis escuchado. No. Impresionante. Great, the show. This is the second time I saw the show, but I'm in shock again. And it is a part of a whole spectacle, a whole show that Olga Magaña and another artist have, and it's a pleasure for having her here. Pero tenemos que pasar a otra cosa. Next. So, ahora vamos a pasar al keynote speaker, que la verdad es que tengo muchísimas ganas de escucharla, porque ella es Chief Purpose Officer at SVX Mexico and GP at Regenera Ventures Fund. Ella es pensadora de sistemas vivos y mamá emprendedora, lo cual me encanta incluir en todas estas presentaciones nuestra parte personal, porque influye mucho también en lo que hacemos y como no podemos dejar aparte, tenemos poco volumen, ¿no? Necesitamos más volumen. Gracias, Resu. Bien. Un poquito menos. Como decía, me encanta poder incluir nuestra parte personal porque creo que todo aquel que emprenda en el ámbito social o que esté en este acto lleva algo muy personal en este proyecto también profesional. Si dejamos aparte lo personal, creo que no tenemos nada en lo que estamos haciendo hoy aquí. Por eso, ella, que es mamá emprendedora y que todas las madres son muy emprendedoras en general, es fundadora de esta organización, SVX México, y es apasionada de la cultura regenerativa, la biodiversidad y defensora de la inversión de impacto. Su misión en la vida es asegurar que el capital sirva a la vida en lugar de gobernarla y trabaja transformando los paradigmas de inversión. Cifras impactantes que he podido ver en la página web de su organización, más de 22.454 personas impactadas, 42 millones de dólares asesorados en capital de impacto en 35 proyectos en 8 países de Latinoamérica. Un aplauso para Laura Ortiz Montemayor, por favor. Gracias. Can you hear me? Yeah? Okay. Who here understands English? Raise your hand. English? Okay. Who here? ¿Quién aquí entiende español? Okay. ¿Estoy asumiendo una mayoría de inglés? Okay. Vamos a hacer algo híbrido. We're going to do something hybrid. The slides are in Spanish. Están en español. And I'll speak mostly in English. Voy a hablar casi todo en inglés. ¿Está bien? Buenísimo. Y estuvo ese baile, o sea, me puse chinita. My skin had goosebumps when Greta Thunberg was asking, how dare you? You know, this crisis and this climate cancer, and all you can talk about is money. And I used to be a banker myself. I'm recovering since 2014. So I'm going to speak a little bit about my personal learning journey and my personal perspective ever since I left banking and started in the impact investing road and found regenerative economics as well. Entonces, ¿quién de aquí puesto sus manos en la tierra? Who has put their hands on the soil? Okay. ¿Quién se acuerda qué huele la tierra? Si ponemos nuestra mano aquí, if you put your hand here, okay, this is the world's greatest technology ever discovered to find fertile soil. Because nature made us to be partners with soil, not its masters. So, there's this very famous author in impact investing, the actual author of impact investing and impact investor, which is Jed Emerson. Jed Emerson nos regaló un libro increíble que se llama El propósito del capital, lo pueden encontrar en español en PDF. So he asked us in SOCAP 2015 or 2016, which is a very
big impact conference in the US, he asked us, what is the purpose of capital? So I have here two choices. The purpose of capital. Letter A, it's eternal reproduction at the cost of natural capital and social capital. That's letter A, the purpose of capital being its eternal reproduction. And letter B is to be a vehicle of the liberation of the maximum potential of humankind. So, who votes that the purpose of capital is letter A? Who votes that the purpose of capital is letter B? The vehicle for humanity's liberation. Okay, so I see a majority of liberators in the room. And then the second question, what sustains human life? What sustains human life in this planet? Why are we alive here today? Letter A, because of the biosphere, and care, because somebody cared for us to be here since we were born. Or B, technology and economic growth, which was mentioned by the dance. So letter A sustained our life here. Letter B sustains our life. Okay, so no letter Bs. Okay, so next. In SBX, our mission, as she mentioned, is to make sure or ensure that capital serves life instead of governing it. Because what is governing what? The financial system supposedly was supposed to serve the economic system. The economic system was supposed to serve society. But it's the other way around. Right now, the servant's servant has become the master's master. And the financial world is ruling the economy, which is ruling society, who is ruling the biosphere. So how can we switch that? We need to fundamentally shift our financial paradigms if we want to be in service of life. And that is why I chose to start SBX with the mission of ensuring that capital serves life. And it's a very big mission. It's way beyond the responsibility of this group of people, even though they're super talented. And as she mentioned, I'm a mompreneur, so I don't have all the time in the world, so we need all of you. And that's why I joined the GSG, and I've been very active in promoting this change of paradigms in investment. So basically, we've cultivated regenerative investments since 2018. We didn't even know what they were. We found that impact investing was very, very interesting, super exciting, but I was missing a little bit of direction. Where is impact investing going is, as Sebastian mentioned, anything and everything could be impact. So when I found regenerative economy, that gave me a clear direction, and that's where we've been heading, and that's why we created the Regenera Ventures Fund. But I promise not to be too financial in this presentation, precisely because that's going to come tomorrow, and today is Sunday. So I'm going to be speaking about the life part of regeneration. Unfortunately, this is a photo of a city that I love very much, Monterrey, Mexico. Monterrey, Mexico is one of the most powerful and financially abundant cities in all Latin America. It's the largest PIB per capita of Latin America. So a lot of riches, super wealthy, but it's one of the most contaminated and polluted air in the country. And right now there's no water. So here is a cartoon that says, "Here, son, I saved all this money for your future." At the cost of what? And what would he be doing with all that money if money doesn't help you breathe? You cannot drink money, you cannot eat money. What that kid really needs, and all our kids really need, is drinkable rivers, is air we can breathe, and fertile soil to nurture us. So I learned that my paradigms were a bit backwards. I had learned economics in university, and they had taught me that economy was like the biggest thing ever, the most important thing ever. So I was learning this paradigm, this suicidal growth paradigm of like economy being the master of everything, being at the top of everything, and then comes society, and then comes the biosphere. But then I looked at the vision of sustainability, which is a bit old and now obsolete.
which is the intersection of the economy, the society, and the environment, is called sustainable development. But that is not actually true in living systems. Living systems are actually a nestedness. So the biosphere is the bigger living system. That is the limit of the economy, the biosphere. And then within the biosphere, we have a subsystem, which is human society. And human society has thought and imagined a living system within our social constructs that is called the economy. So the biosphere is really our living system, and we need to learn a lot from it. And so anyone who believes in an indefinite growth on a physically finite planet is either mad or an economist of the past century. And this is not just David Attenborough, also Kenneth Boulding had said it way before David Attenborough. But so we have a limited planet, and we must relearn to think within limits. And so there's not one limit of climate change, temperature, there's 9. You know, there's also water limits. There's also so many limits. So the most violated limit right now is the biosphere. As Greta Thunberg was saying in the song, we are currently in the 6th mass extinction. So the biosphere actually regulates climate. So in order to, put climate change back in balance, we need living ecosystems. We need biodiversity. So these were the two most violated boundaries, planetary boundaries, back several years ago. The biosphere or biodiversity laws and agrochemicals. So the massive excess of agrochemicals that we have in the earth. But today, we've learned, so imagine this is 2009, which ones were violated? 2, and a little bit of climate change. And then 2015, more violated. 2023, last week, this was published. 6 out of 9 planetary boundaries are violated today. So we have to massively change our economic system. And so gather a new vision. This new vision, if you cannot see it clearly, is a picture of ants, but instead of ants, they are a bridge. I have to re-identify myself from being an individual to being a bridge. But I need other people, right? So there's 2 paradigms. The paradigm over here, separation paradigm, this is what I was taught in school. Who here learned economics in high school or, yeah, okay. So, first paradigm of economics, scarcity. There's not enough for everyone, so we have to compete, and we have to be better than the other one. And so we take decisions based on our egos. And then the other paradigm is the unity paradigm. It's not so new. It actually comes from very old wisdom. So the unity paradigm is based on collective abundance. Keyword here being collective abundance. So, and it makes us collaborate, and our decision-making starts from eco-centers. So yes, humankind is selfish, yes. But yes, humankind is collaborative. None of us would be here today if we hadn't been cared for. So we are inherently collaborative. So even if we just balanced, even if, right now we're like 95% in a separation paradigm and like 5% here, maybe if we were just balanced, the outcomes would be very different. So in SBX, we started learning about impact investing, and we saw a spectrum of investment that based or classified investments according to their potential for financial return. And that has been the framework that everyone has been using for so many years in impact investing. So you either want philanthropy and maximum impact, or you either want maximum returns and you don't care about impact and all the things in between. And that spectrum for me wasn't very useful because we're still bifurcating that we either want return or impact, and we're still basing investments based on their financial return potential. So we restructured the spectrum and we renamed it as the holistic spectrum. So what is the potential for life in each investment? Are we destroying life? Are we helping life survive, sustaining life? Or are we helping life thrive? So that's the difference. You can either destroy life
extract natural capital and social capital, you can make it survive, which is great. It's a pathway, but I don't want my kids to survive. I don't want my marriage to survive. I want thriving life. So I need to raise the bar. I don't want thriving life just for me. If I want thriving life, you guys have to thrive as well. So I would have to reach for regenerative investments and not just be content with sustainable investments, because sustainable investments right now only promise me survival and are based on neutrality. And we have so much negative wounds of social and natural capital that we need to add value, not just neutralize. So what are the regenerative investments? They're a new paradigm, a completely new paradigm, where instead of thinking that humanity is like this superior being, that is the intelligent being, that is at the top of everything, and that resources are an inventory for us to use, and that provides us with ecosystemic services, which is super anthropocentric, we are invited to see ourselves as part of a bigger picture, a bigger intelligent system. And we are one part of it. And we are eco-dependent and interdependent. Those are the two things that we need to learn as humanity. So that's a new paradigm. And so I need to consider all of life on all my decision making. And I need to stop the reductionistic thinking. So in reductionistic thinking, for example, in medicine, somebody treats your heart, and with that medicine, your gut feels a little bit bad, right? And somebody treats your lungs, but the medicine is bad for your liver. Because they're separating you in separate things, and you're a whole system. And so the opposite of reductionistic thinking is holistic thinking, embracing complexity. So it's not just temperature that keeps us alive. It's so much more. We need to embrace complexity, and instead of solving problems, we need to unleash potential. That's living systems thinking. And so that new paradigm transforms the economy from an extractive economy to a regenerative one. An extractive economy usually exploits human labor, and over here, we turn into cooperation. From here, we have militarized power and concentrated power. Over here, we have deep democracy. And here we have an economy that aims for wealth creation or richness and power. And this one aims, of course, for shared well-being. Keyword there being shared. And basically, in SBX, we said, okay, how can we simplify regenerative investments? Who can understand us when we say regenerative investments? So we came up with this. It's super oversimplifying, but it helps. So basically, the vertical axis is an axis of productivity. The horizontal axis is an axis of eco-social health. So if you want to download this, you just click on Regenerative Investments SBX, and you got it, in English or Spanish. And so from a sick ecosystem that has been extracted, eroded, and gradually has less productivity, you get the result of poverty. And from poverty, you get the result of migration. So every single place has the potential to be regenerated. And every single human activity has the potential to be regenerative or a regenerator. Each one of you has that potential. We can all do it. But as you can see here, regeneration's unit is place. It's not per company, it's not per hectare, it's place. So it's place-based finance instead of sector-based finance. Finance used to have like one column for agriculture, one column for health, one column for energy, or like one fund for each. And this is place-based funds. This is place-based finance. So we horizontalize all our verticals and start seeing place as our root for the potential of regeneration. And so what comes after that eroded ecosystem that is sick and thus drives communities to poverty? This Eden of prosperity and health for all, where the healthy ecosystem produces healthy food and thus healthy people, and it's resilient, biodiverse, productive, and distributive by design.
And over here we have very productive and profitable, but if it's not distributing wealth in a fair way, and if it's not contributing to conditions that generate biodiversity, it will fall down. So we do have the potential, and this is not, some abstract thing. This has already happened. So this is just one of many Latin American companies that have embraced the regenerative business mindset, and it's called Guayaki Yerba Mate. You can Google it, and they have regenerated rainforest. Migration has come back to that place. It's amazing, and it's super profitable, and it's an impact investment. Okay, super quick. You have to name any of these logos that you know. You have 10 seconds. Name the logos. Next. Name the plants. 10 seconds. So, I thought you were going to be more silent on the second one, but you were super knowledgeable. Everyone is super excited today. Okay, so this is a test for rewilding our education and our knowledge. Because what has happened today is that little kids, my bigger kid, he's 5, and little kids that age can identify up to 1,000 logos. And it's rare that a kid that has grown up in the city can identify any of these trees. So what we are missing is not more AI, artificial intelligence. We're missing deeply ecological intelligence, and not just in our little kids, in financial investment decision making. We need more ecological intelligence. And so there's new regenerative ways of approaching an economy. For example, there's the donut economics from Kate Raworth that is proposing an economy of balance instead of an economy based on everlasting economic growth. And what she's saying is that in nature, we grow, right? And growth is positive because you see a little kid and it grows up to here and we're like, oh, growth is positive. But guess what? In humanity's growth, we get to our height, and more than 25 years old, we don't keep growing up until like over there. We stop growing and we start maturing. So 2 decades of our life we grow, and over 4 or 6 decades we mature. So our economic systems have grown enough. Now we need maturity. We need prosperity, we need distribution, we need thriving. And regeneration is to renew, is to restore, it's to make alive again. Regeneration is the quality of life. It's inherent quality of life. Every one of us is here because our cells are regenerating. This hair is no longer the same hair that it was, 10 years ago. The skin, everything is new. So we are here alive because we are regenerating. But we are regenerating right now also because there's a biosphere that we depend on, and it's still here. And guess what? Sometimes humanity has been called like the cancer, right? Have you heard that? That we're like the worst, we're the enemies. But 99% of humanity's lifetime on Earth, more than 200,000 years, we have been in a sustainable relationship with the world. We are not extractive by nature. We are extractive by recent habit, and we can change it. We can change a habit. What? So in regenerative design or regenerative agriculture, because agriculture is not a sector, it's the axis of living. So this is the same ecosystem in the same climate with different management. This is regenerative management, holistic grazing, versus non-regenerative management, same ecosystem, same climate. We can change microclimates by regenerative design. And so regenerative agriculture is that respects ecology, working with nature, not against her, considering soil a living organism and a cyclical organism, valuing the role of organic matter, respecting biodiversity, micro and macro organisms that protect the use of resources, local resources, works with prevention and causes and not with correction and symptoms, which many of impact investments right now are currently very symptomatic. Giving importance to the management and natural equilibrium and being socially fair and inclusive, promoting and retaining labor
of who practice it in a permanent way. So it's not just, gardening. It's social justice. So how can we re-identify yourselves? I don't know how many of you have been here before in this building. Anyone? No? So this building re-identified itself. I had just been told by Jose Luis. This building used to be a hospital. You come to a hospital to heal. So let's live today being healers, because this building re-identified itself from being a hospital to being a center for social innovation. Feel the power of that you're here, and that you're gonna come out in the world and you could be a healer. This used to be a chapel, and we're here. So if this building could re-identify itself, so can we. And so one of my beginning journeys started because I heard this phrase: the opposite of your identity is your potential, or the opposite of your potential is your identity. And I was like, "Pah!" I had to tear away so many layers of my older identity to be able to relearn what I'm doing today. And it says, you have to be willing to want to be a butterfly so much that you're willing to stop being a caterpillar. And it may feel like dying, but it's actually living in flight. That's actually from Winnie the Pooh. And then the secret of living a worthy life is being ready at any moment to abandon what you are for what or who you can become. So for me, it has been amazing to put my hands in the soil, to reconnect with ecosystems, because who here works from a desk? I work from a desk. Okay. Who here works from the soil? Who here works from a kitchen? Because the kitchen connects both. Good. Okay, so I worked from the desk and I had no opportunities of reconnecting with the soil. So when I learned regeneration, I was super, super inspired to work with soil again and meet all these regenerative people that are amazing. And we started doing a lot of regenerative networks. And so now I can't even read it in English, but it says, there's a revolution, hay una revolución that needs to happen, que necesita suceder, and it starts from inside each one of us, y empieza en cada uno dentro de nosotros. Necesitamos despertar, we need to wake up and fall in love with the earth. Necesitamos enamorarnos de la tierra. Our personal and collective happiness and survival depends on it. Nuestro bienestar colectivo y personal depende de eso. Y hay una sabiduría de la India muy antigua que dice, cuando tú rompes el huevo desde afuera, la vida se acaba. Cuando tú rompes el huevo desde adentro, la vida empieza. Por ende, todos los cambios que queramos hacer para el bien tienen que venir de adentro hacia afuera. Pasamos. Gracias. Ya, es lo último. It's the last one, I swear. So, investor, there is no way. The way is paved by investing. Inversionista, no hay camino, se hace camino al invertir. Y seamos puentes todos. Y con eso ya les dejo mis datos. Gracias a todos, de verdad. Yo casi que me quedo con este, ¿no? Para que no haya problemas de audio, me quedo con este, apago este. Qué maravilla, qué inspiración. ¿Cuántos TIC para meter en nuestra cabeza estamos recibiendo aquí en la Noria? Bueno, ahora vamos a conocer nuestro ecosistema local, el ecosistema local de Málaga dentro del mundo de la inversión de impacto. We are now to know the local ecosystem here in Málaga of impact investment. De la mano de Impact Hub, que es la mayor red global de comunidades de emprendimiento con impacto, formada por 16.000 profesionales presentes en 100 ciudades de todo el mundo. Impact Hub is the largest global network of communities of entrepreneurs with impact investment. 16,000 of professionals in 100 of cities of the world. El propósito, the objective, is
generar entornos de trabajo colaborativos a través de espacios que acogen e impulsan propuestas innovadoras. Generate a space of collaborative working to get innovation and social transformation. Con nosotros, señoras y señores, está Daniela Elster, que es la directora de proyectos de Impact Hub. Un aplauso para ella. Gracias. Hola a todos. Welcome everyone. I'm going to also do this hybrid